Children, Olympic Games is the highest forum for any sports. You understand? Olympic Games is the place where 204 countries of the world, they compete against each other to show to the world who is the most powerful country in the world. You understand? So இந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில தான் உலகத்திலே எந்த நாடு சிறந்த நாடுன்னு போட்டி போடுவாங்க. அப்படி போட்டி போடும்போது நமக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் கூட கிடைக்கல. எப்போ ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ஆரம்பிச்சது? Anybody? Which year Olympic Games were started? Children, teachers, please teach more of general knowledge to the children. 1896. எங்க நடந்தது? Athens. 1900. Paris. 1904. St. Louis, America. 1908. Same place, London. 1912. Stockholm. 1916. Antwerp. 1924 Paris, 28 Amsterdam, 32 Melbourne, 36. அப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் எங்கே நடந்திருக்கும்? பெர்லின். அப்புறம் நிறைய வருஷம் நடக்கல. 1948 இங்கிலாந்து, லண்டன். 1952 ஹெல்சிங்கி, 56 மெல்போர்ன், 60 ரோம், 64 டோக்கியோ, 68 மெக்சிகோ சிட்டி, 72 மியூனிக், 76 மான்ட்ரியல், 80 மாஸ்கோ, 84 லாஸ் ஏஞ்சலிஸ், 88 சியோல், 92 பார்சலோனா, 96 அட்லாண்டா, 2000 சிட்னி, 2004 Athens, 2008 Beijing, 2012 London, 27 Olympic Games. இந்த எந்த ஒலிம்பிக் கேம்லையும் all these Olympic Games only one Indian won a single gold medal. There is only one Indian who won an Olympic gold medal. Who is this man? Yes, who is that? கம் அவர் ஒரு பேச கொடுங்க. அபினவ் பிந்த்ரா. அபினவ் பிந்த்ரா அவர் தான் ஒன்லி இந்தியன் டு வின் அ கோல்டு மெடல் இந்த ஒலிம்பிக்ஸில் போய் இண்டிவிஜுவலாக போய் ஷூட் பண்ணி கோல்டு மெடல் வாங்கினாரு ஒன்லி மேன். ஆனால் லாஸ்ட் இயர் நமக்கு கோல்டு மெடலே இல்லை. ஆனால் ஒன் அமெரிக்கன் மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ் won 8 gold medals in one Olympics. One man winning 8 gold medals in one Olympics. In which event? Swimming. Yes. See, Michael Phelps failed in the school. Michael Phelps didn't do well in the school. ஸ்கூலில் ஒன்றுமே பாஸ் பண்ணல, எந்த சப்ஜெக்டும் பாஸ் பண்ணல. ஆனால் அவங்க அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கான், மை டியர் மம், எனக்கு படிக்க முடியலைங்க, எனக்கு ஸ்விம்மிங் பிடிச்சிருக்கு. அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? ஸ்கூலில் இருந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்று விட்டாங்க. அவங்க அம்மா டெய்லி கூட்டிகிட்டு போய் ஸ்விம்மிங் அடிக்க வச்சாங்க. ஸ்கூல், காலேஜ் ஃபெஸ்ட், அமெரிக்கா ஃபெஸ்ட், யூரோப்பியன் சாம்பியன்ஷிப், வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப், Olympic Games. Michael Phelps became the greatest sportsman ever lived in the earth. 8 gold medal, one event. Swimming. Understand? அப்போ மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ் கிட்ட கேட்டாங்க, மைக்கேல் ஃபெல்ப்ஸ், you won 8 gold medals. You are on top of the world. What do you want to say now? டெலிவிஷனில் கேட்குறாங்க, 8 கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க, யாருமே வாங்கினதில்லை, இப்போ என்ன சொல்லணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? What do you want to say? Michael Phelps told, sir, I really don't know how do I feel, but I like to meet my mom. It is she who made me a good swimmer. You understand? அவங்க சொன்னாரு, எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியல, ஆனால் என்னை பெரிய ஸ்விம்மராக மாற்றினாங்க இல்லையா, எங்கள் அம்மா அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது சொல்லியிருக்காரு. You understand? Anyway, children, sports is very important for your health. Ultimately, your property is your own health. நான் உங்களுக்காகவும் சேர்த்து சொல்கிறேன், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து இந்த உடம்பு தான். நீங்கள் இந்த உடம்பு நல்லா இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி டாக்டர்லாம் சொல்கிறாங்க. என்ன டாக்டர் சொல்கிறீங்களா இல்லையா? எல்லோரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணுமா? டாக்டர் கரெக்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கிறாங்க. அப்படி உங்கள் டீச்சர்களை இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள், எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னா நோய் வந்துடும். 30 வயசு 35 ஆனவொன்னு என்ன ஆகும்? சுகர்னு ஒன்று வரும். சுகர் நோய் வந்ததுன்னா எல்லா நோய் வந்த மாதிரி அர்த்தம். புரியுதா உங்களுக்கு? சுகர்னு வந்துச்சுன்னா உங்கள் பாடியில் இருக்கக்கூடிய 10 ட்ரில்லியன் செல்ஸும் பாதிக்கப்படுங்க. ஏன்னா சுகருங்கிறது ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான். அதனால
எனவே உடல் நலம் கெடாமல் பார்க்கணுன்னா டெய்லி 1 hour நடைங்க. சுகர் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆயிரும். அடுத்தது ஒரு முக்கியமான நோய் வரும் ஆண்களுக்கெல்லாம், ஹார்ட் அட்டாக். அது வந்துன்னா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் ஒரு 5.5 லட்ச ரூபா கட்டணும். இருக்காது துரத்திட்டு வந்து எங்களை பிடிச்சிடுவாங்க, பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஊசி போடுவாங்க. அப்போ தான் போலியோ நோய் வராது, ஸ்மால் பாக்ஸ் வராது, ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் போடுவாங்க, பாக்டீரியா பேக்சிலஸ் 3 டிசீசஸ். அப்போது ஒரு ஊசியை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும். நேற்றுக்கு ஒரு பையனை பார்த்தேன், யூஎஸ்ல டாக்டராக இருக்காரு, டெய்லி ஊசி அவரே போட்டு வரான். எதுக்கு? ஐயோ பார்த்தாலே நமக்கு பயமாக இருக்குது. அவனுக்கு ஊசி அவனே போட்டுக்கிறான். அப்போ சொல்கிறாங்க, சில குழந்தைகளுக்கு இப்போ நிறைய சாப்பிட்டுட்டு ஓவர் சாப்பாடு. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபீல் ஹாப்பி, வில் லீட் அ ஹாப்பி லைஃப், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. இப்போல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்தாச்சு, வீட்டிலே தண்ணியே வீட்டில் வருது, மிக்சி கிரைண்டர் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் வசதி இருந்ததுன்னா 2 வேலைக்காரங்க வச்சுங்க, எங்களாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஒர்க்கை பண்ணுங்க, டூ த ஒர்க், நோ ஒர்க் மேன். யாரும் வீட்டில் வேலை வைக்காதீங்க, எல்லா வேலை நீங்களே பண்ணுங்க. தட் இஸ் அ கிரேட் ஹானர். பாடிக்கு எக்ஸசைஸாக வரும். எங்கள் அம்மா எல்லாம் காலையில் அவர் சொன்னார், 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு தண்ணி இறைப்பாங்க கிணத்துல இருந்து. எதுக்குன்னா எங்கள் வீட்டில் 10 பேருக்கு சாப்பாடு வைக்கணும், தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குறவங்க 50 பேருக்கு சாப்பாடு வைக்கணும், 10 மாடுக்கு சாப்பாடு வைக்கணும். 2 குழந்தைகளுக்கு வைக்கிறதுக்கே வேணாம் வேலைக்காரி வைங்க, என்னால் முடியாது. ஒர்க் இஸ் அ ரியல் பிளஷர், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஒர்க் பண்ணுறது என்னமோ ஒரு தவறு, இது குறைந்த வேலை, இது செஞ்சவங்க வந்து மரியாதை இல்லாதவங்க நினைக்காதீங்க. ஜாப் கிவ்ஸ் எனார்மஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஒர்க் பண்ணுறது என்பது ரொம்ப இட்ஸ் அ ஹாப்பி ஜாப். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டா தான் குழந்தைய படிக்கிறது கஷ்டம் நினைப்பாங்க. படிக்கிறது கஷ்டமான வேலையா? குழந்தைகளே, உங்களுக்கு தான் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ், ஆஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் யூ லவ் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஹிந்தியாக இருந்தாலும், இங்கிலீஷாக இருந்தாலும், தமிழாக இருந்தாலும், ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும், கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும், பயாலஜியாக இருந்தாலும், மேத்தமேட்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், லவ் தம். உங்கள் அம்மா, யூ லவ் யுவர் மதர்? யூ டோன்ட் லவ் யுவர் மதர்? யூ லவ் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் as much as you love your mother. You love your teachers? You love your headmaster? Very handsome man. If you love your teachers, love your subjects. Do you love yourself? You must love yourself more than anybody else. How do you look? Am I looking beautiful? Am I looking handsome? If I run, I look much better. She is laughing. Yo, every boy is looking at me only. I'm the most beautiful girl in the class. You're saying like that? Okay, that's very, very important, my dear daughter. You should feel proud of yourself. You should feel proud of your intelligence. You must feel proud of your school achievements. You must feel proud of yourself. Okay? That's very, very important. Love yourself. Love your parents. Love your teachers. Love the school you are studying. Love our country. This country is the second largest country in the world. This country, if the country wants to get more Olympic medals, who will win the medals? Your principal? Your founder? Your young mother? Who has to win? You. You have to win medals. Therefore, for the country to win the medals, for you to develop your body, for you to develop your mind, for you to develop your intelligence, for you to develop your personality, for you to develop your leadership abilities. You understand? இந்த குழந்தைகள்லாம் வெளிநாட்டில் போய் பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், டீம் லீடர், இல்லாட்டி ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர், இல்லாட்டி ஒரு பெரிய டாக்டர், இல்லாட்டி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக யூஎஸ்ல, யூகேலையோ, யூரோப்பில் போய் போகணும்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல லீடர்ஷிப் எபிலிட்டிஸ் வரணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லீடர்ஷிப் எபிலிட்டிஸ் புக்ஸ் படித்தா வந்துருமா? புக்ஸும் படிக்கணும். விளையாட்டு மைதானத்தில் போனால் தான், ஃபுட்பால் விளையாடணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுட்பால் 11 பேர் விளையாடுவாங்க. உங்கள் சன்னு கேப்டன் வச்சுக்கோங்க. ஹீ வில் டெல், ஓகே நம்பர் 1 ஃபார்வர்ட் இப்படி போங்க, பேக்வர்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, கோல் கீப்பர் இந்த மாதிரி கை தூக்கிக்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கோஆர்டினேட் பண்ணுவார். ஹீ வில் கோஆர்டினேட், ஹீ வில் கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஹீ வில் லீட் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட். இந்த கேரக்டருக்கு பேர் தான் லீடர்ஷிப். லீடர்ஷிப் கேன் பி பிராக்டிஸ்ட், cannot be learned, it cannot be blessed. எனக்கு நிறைய லீடர்ஷிப் எபிலிட்டி இருக்கு, ஓகே என்னோட எல்லா லீடர்ஷிப் எபிலிட்டியும் இந்த பையனுக்கு போய் சேரட்டும். வராது. எந்த பெரியவருக்கு போய் காலில் விழுந்தாலும் அதெல்லாம் வராது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவர் போய் விளையாடணும். அந்த பாய் போய் விளையாடி, ஃபுட்பால் விளையாடி அந்த கேப்டனுக்கு ஒரு அடி கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பா ஒரு அறை விட்டான், அப்போ தான் தெரியும் இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அங்கே தான் விழுவான், விழுந்து காலில் ரத்தம் வரும், பெயின், கஷ்டம், பெயின். யூ ஃபெல் டவுன், யூ broke your limbs,
that is the place he will learn about pain. லைஃப்ல பெயின் என்னன்னு அப்பதான் தெரியும். சில குழந்தைகளுக்கு பயமா இருக்கு. விளையாடாத பிள்ளைகளுக்கு கையில் அடிபட்டாலே அழுகுறாங்க. விளையாடுற பிள்ளைங்களாம் தொடச்சி போட்டு தொடர்ந்து விளையாடுவாங்க. ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருந்த பிறகும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்றதுக்கு பேர் தான் fortitude. இங்கிலீஷ் வேர்டு கால்ட் fortitude, perseverance. உடம்புல அடிபட்டு இருந்தாலும் விளையாட நிறுத்துவானா? ரக்பி நிறுத்துவியா விளையாடுறத? he won't stop. சொல்றான் பாருங்க. கிளாஸ்ல ஃபெயில் ஆனா மறுபடியும் படிக்க மாட்டியா? அகைன் படிக்கணும். அந்த கேரக்டர் தான் பெர்சிவியரன்ஸ். அம்மா அடிக்கிறாங்க ஒரு முறை, திருப்பி அடிப்பியா? எனவே எத்தனை முறை அடிபட்டிருந்தாலும் மீண்டும் 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 முயற்சி பண்றது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுடைய கேரக்டர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கிளாஸ்ல முதல் மார்க் வாங்குவேன். ஐ வில் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் வாங்கவே இல்லை. ஐ வில் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் திஸ் இயர். திஸ் குவார்ட்டர்லி ஐ வில் பி த டாப்பர். ஓகே, you did not become the topper. What will you say then? In the half-yearly examinations, I am going to be the topper. Okay, half-yearly examination, I am not the topper. What the sportsman will say, or the sportswoman will say? In the final examination, I am the topper. That is a sportsmanship, spirit of sportsmanship. Spirit of sportsmanship is to take action despite repeated failure. I think in the sports day there is a oath, sports Olympic oath. Who are supposed to take the Olympic oath? Please come. Now, children, parents, please listen to what this girl is going to say. Come on. You are supposed to take the Olympic oath, right? Please take the oath. We promise that we'll take part in our annual sports meet of Kaligi Ranganathan Montfort Public School, respecting the rules and regulations which govern them and with the desire to participate in them, in the true spirit of sportsmanship and for the honor of our school and for the glory of sports. Now please tell me, we promise to take part in the school annual sports day in respecting the rules that govern them and with the desire to participate in them. Oh, that's all. No. In the true spirit of sportsmanship and for the honor of our school in the true spirit of sportsmanship and the true spirit of sportsmanship. What is the true spirit means? Even if we fail for the quarterly examination to become the topper, you should become the topper in the half-yearly examination. If you fail to be the topper in the half-yearly, you will become the topper in the final examination. In the 8th, if you are not the topper, try to be the topper in the 9th. If you are not the topper, you fail to be the topper in the 9th, 10th class, try to be the topper. So, one of the students from this school, if you are going to become the topper in the 10th CBSE examinations, just imagine, my dear children, just imagine you are the hero of the whole state, whole country, and your photograph will come in all newspapers, right? And your mother's picture will be there along with you. You will give a kiss to your mother or feed some cake to your mother. Yes, they will ask you. And the mother and father and the child will be appearing in all the newspapers all over the country. Am I right? That's a big honor, my dear children. That is what spirit of the sportsmanship is, okay? Therefore, I will request you, while you maintain a lead in the classroom, in the studies, in your academics, while you study very well and score good marks, you should also play a game. You should also keep yourself physically active. Physical exercise, you should do it. I know many children who study extremely well when they are already sportswomen and sportsmen. எனக்கு ஒரு பிள்ளை தெரியும், Naima Reddy in Chengalpet. She scored 482 marks in the CBSE examination. She is our national athlete. She runs every day 4 hours. And she studied, she scored 481 marks. Naima Reddy, she's in the US now. There's a girl called K.N. Priya. K.N. Priya is the Asian hurdler. One day 6 hours she will be running. She scored 479 in the 10th, 1160 in the plus 2. She studied in the MOP Vaishnava. Now she is a very senior manager in the Microsoft company in the US. Sports people, but they do extremely well. My last request, parents, if I think that children will not study if they play games,